So I think yau let's mu yi maganan kun ga interview din da aka yi na Meghan da Harry da Oprah ko sisters kun gan shi kun kalla? Na san ana ta Gaskiya ba maganganu kawai kai. highlights ɗin na gani ban ga full Kuma interview. highlights So na highlight. gani manga ko snippets da irin wanda yayi ina jin going viral kamar magana biyu ne ko? Eh, Maganar racism in ko like wai dan Eh, child ita wai how his skin color would be in ta haife shi. Da kuma me ma? sannan kuma na mental health ɗinta. Oh Da yeah, cewa she wai wanted ta to kill wanted herself. to kill herself ma at one point. Kuma ba ta Uh-uh. samu wani support ba irin Mm, daga inda ta je ta tambaye su dukansu suka ke ba ta support. Akwai So two basically camps they should wa'insu su yadda su ce ko ƙarya take wa'insu ce ta san ai ga da royal family yake amma still ta shiga. Kin gane wa'insu ce she's a drama queen, all sorts dai. all sorts of things. Ni Wallahi. dan wanda ma fi ban like mutane sai in ga a ci ai wai you married British royal, what do you expect? Obviously wai racism is from them. Amma the thing is ya za a yi like kowa perception, but you never know what you face. Zaka dan samu idea but you never know until sai kana ciki. So I think me yasa mutane za su fara judging from outside kawai da gan kai okay ai she knows ai me yasa ai kamar wani comment da na taba gani wai ai ta san me ta su me za ta so tana muna wani surutu irin just deal with it and then you kamar you made a decision and just deal with it bar mana surutu, which I think is very wrong. Gaskiya is Gaskiya very, very akwai ma wani inda naga ta yi similar abin da kika ce yanzu kamar irin kamar ma shi interview ne I don't know the inda naga but she was saying it like cewa irin like kin san yadda ake bowing to the queen ko da grandmother in ta ne ita Meghan in ko sun je ne su haɗu da queen in so irin maybe sun yi learning etiquettes in wannan in bowing to queen in da irin yadda za a yi ma queen in to amma wai sai irin dama tunda kin san wanda za ki aura in dole you have to learn irin wannan etiquettes din to amma wai da suka je meeting queen in saboda wai ba kowa around irin su kaɗai ne in the room so kaman cewa irin ita in her head is dama irin etiquettes din da in za ka yi irin formalities da in akwai irin mutane a waje suna kallon ka public mutane so dole kai wannan amma being that ta ga su kaɗai ne in the room why does she have to a ce wai ko sai an yi bawin mata ko grandmother inta ne in bata yi bane ko ita ne na manta mother inta ko somebody dai so wai ake queen in took it personal wai irin kaman ba ta da respect or something irin kaman abin ya zama drama dai na manta inda na ga wannan so irin abin da ke cewa like irin mutane are expecting dama in ka shiga maybe ta je da expectation dama haka za ta yi amma she didn't think irin kamar in ta shiga ga yadda zai faru nan ba komi ta iya anticipating me da me zai iya faruwa ba so so it doesn't justify cewa ai kin san me zaki shiga irin ki meeting kin gane irin point in da riga ta kawo but I feel this abin da is very complicated saboda su royal family din irin da tight-lipped ba su taɓa yin wani interview ko su faɗi wani abu da ke faruwa but za ki ga Diana ita ma da ta ji wuta ai ta fito ta faɗa irin yadda suke yi mata so kuma dai gaskiya shi ɗin Harry da ita I feel like they have nothing to lose saboda ko yanzu William ɗin da Kate su ne a gaba kin gane shi kawai yaushe ne ma he's like how many in line saboda sai ma bayan William sai ɗan shi sannan ɗiyar shi sannan Harry ɗin so irin he can have his own life in ya tafi ne dai haka nake gani and be free ba sai ya yi ta zama irin protocols ɗinsu ba da mene da mene. Kuma I think abin da ke driving ɗin shi is like rayuwar da ya ga maman shi ta yi and effect ɗin da ya faru da su. So dama if you grow up in a cikin family that akwai matsaloli da yawa in ka gani kai ma a cikin family zaka ga wanda zai following wannan line ɗin zaka ga yana following the same pattern akwai kuma wanda shi kuma komai zai is opposite of that so that kai ya samu kanshi a cikin wannan
situation din. So I think da Harry wannan kenan bai san abin da ya faru da maman shi because yana ta faɗa bai san abin da ya faru da maman shi ya faru da matar shi kuma ya ga abin da ke faruwa kenan. A gidan da tsohon institution ne ba a iya tashi yau kawai a ce an daina an canza wannan dole sai ana samun a few people da suke rebelling haka yanzu shi ya rebelling sun san cewa dole ɗiyan shi ma in sun gina ba za su yi kuma wannan trend din ba. So I think it's revolutionary for the royal family. Amma yanzu wanda yanzu suke against su Meghan in like irin okay kun yi rebelling kun yi breaking off from royal family an yi accepting, so why now kuma yanzu ai ba ku so anything that has to do with the royal family, me yasa za ku je gaban Oprah kuna kuma ƙara irin buɗa musu wannan? Na yadda ni ma I felt that way saboda ba wai kun yi rebelling ba, but I feel in kun yi kun fita there's wannan babu wani good da zai fito from all this tell all din. It's going to hurt the royal family ne, they will come under fire and then za ku yi causing kanku kawai wani negativity. Gaskiya sun yi causing more problem. Amma yanzu yake cewa wai ai ina wai kuɗi ne wai ya sa in ba kuɗi ba me zai sa wai su fito. Wai sun yi broke ne. Sun yi broke suna son kuɗi. I agree. That is why kin san turawan nan ko in kika ga yadda suke abu kowa kamar yanzu in kin je America's Got Talent ko kuma American Idol za ki ga kowa I used to live in a house but I lived on the street for a year, my wife died of cancer. There is always one sob story. Saboda wannan nan ne ake taɓa zuciyarsu. So me yasa yanzu sun daɗe da tafiya, me yasa yanzu suka fito suka yi wani tell all an ce ta yi menene kuɗi suke nema ta looking for a payout. Opinion ma samu kuɗin ai saboda kin ga sun yi signing contract da Spotify da Netflix da millions of bayan interview in before my interview din but tun farko I believe is incentive driven. Kin ga farko ma bancin sun fita daga royal family din suka ce ba za su yi ba, so shi Harry yana son wai still a bashi security. Sai aka ce ya za a yi using taxpayers money, ya tafi Canada kuma inda biyan shi ana ba shi security, sai suka ki su royal family din suka ki. Sai shi kuma Tyler Perry din nan shine ya ba shi gida ya ba shi security din. So aka zo aka samu suka yi signing contract suka samu kuɗi da Spotify, Netflix za su yi podcast su ma sannan za su yi producing programs, aka biya su almost more than 100 million or something in dollars. So suka zo suka sai gida sannan suka samu security din, so they're living an ce ai yanzu wai da highest paid celebrities yanzu. I think that's kenan that can be the reason that za su zo suna interview tun da it has to be one of the reasons. I once ka shiga kudin zai kare dole there has to be a driving force saboda kamar yanzu ne a ce kamar yanzu da abubuwa a canzawa kamar a nan arewa zaki ga mutane sun fara magana yanzu especially mata za a fito irin a yi magana amma akwai inda baka takawa saboda institutions din tsofaffin institutions ne na kamar culture na sarakai and everything. Akwai komi haukanka akwai inda baka kaiwa duk da akwai rashin gaskiya a ciki, but ba za ka fito ƙwaro-ƙwaro ka ce gashi nan ana wannan kowa yana takun shi a hankali saboda you have to leave a bit of respect for that institution. To su sun zubar da shi sun tattaka. Wallahi kai gaskiya kisa kuma the word for years sun tattaka, so babu wani wannan there has to be a reasonable reason that they were willing to just abuse their father's legacy, their grandmother's legacy, who loves them very much. What they talk about to the mamansu, even their mother's legacy. So their mother was even there for it too. Yes. Their whole family. It's a matter of rebelling. It's a matter of our interview. Thai rebelling. Thai rebelling. But I just mean that is who they are. They can't koda sun tafi sun koma in sun gara ma su koma Australia ko su koma Antarctica, at least they can't shake off being from the royal family. Kawai is just a name. They are free. They are one. Amma it's not true freedom. Because ni yadda na gani ko Meghan ta riga ta saba da ɓatawa da family ɗinta.
kin gane jiya da ta yi da baban da me. So kuma shi Harry I feel like da bai fito ba da ya batta in ita za ta je ta yi da Oprah din ta je ta yi ta bubuɗa. Amma ka zo kin gane saboda shi wannan zakin kakashi da kowa kin gane it's not proper ita nata kaman abin ya zama mata kaman toxic wannan kaman dama ita saba da wannan toxicity in so ta kasa bari she can't live without it. Me I'm not saying I'm all for liberation, I'm all for freedom me amma dai in za a yi there should be a bit of respect for especially for an institution that is really old, that is the foundation of who you are. But zaki ga ko kin ga ita mata ce an aure ta so ba ta da wani relation. So he should have known an American. So irin wannan she's an American. Dama Britain ce irin so okay zaki ga za ta dan akwai wannan respect. Amma ita to her it's just like kwaliye su suna da wannan individuality abun nan irin be yourself. So yanzu kin gane ko? Know your truth. Kamar a ce ɗan Kano ne sai ya haɗu da ɗan Ondo. Sai sai ana mannan sai ya zauna ɗan Ondon na zagin sarkin Kano sai ya sa baki shi ma ai wallahi menene me kin gane ai kanka kake zagi. To abinda shi bai gane ba kenan to shi wannan ana miki magana ma wanda is just from the state. To imagine ɗan Sanusi Lamido sai ya ko jikan shi ya zauna ana zagin kakan shi tare da shi. Kin gane ya nuna kenan baka da tarbiyyan kwarai. So ita ma kamar da wani ya ce yanzu nan ta riga ta saba da toxicity dinnan ta saba iyayenta ba shiri take da babanta ba. Ba wannan bane an yi zage-zage an yi wannan so ita ba sabon abu bane in ma mutunci ya zuba saboda ba su san shi ba. So kuma su kin gane is duk abin da royal family they are doing it, they are complicit in a lot of things but it's all for the preservation of one culture, ideal. A woman should sit proper, a lady should do this. It's that institution that they are trying to protect. So once you start acting contrary, kamar yanzu kai ne ka je ka aure Bahaushe, sai ka aure kamar Inyamura, wadda ta saba ta sa wando ta sa singlet ɗinta tana yawo cikin gida da maza. She's going against. Sorry. She's going against culture. But how she's kalla menene yau mun shiga uku menene wannan? Zai ce yau mun shiga uku wani irin rashin tarbiya ne ko kuma irin maza na zaune ana hira kawai sai ta zo ita ma ta nade kafa ta zauna. Kin gane is on head of our culture din so is the same wannan. She doesn't know the right thing. She should have known better. Kuma kin san British su ma suna da wannan culture in. Da kuma irin muna da similar wannan da abu dama Americans su faɗa da ne. Wai shine wani comedian South African comedian. Wai yake cewa wai that's what you get when you marry a black woman. Like wani South African wannan comedian wai haka yake cewa. Trevor Noah hala. Trevor Noah haka ne Ko shine shi haka ya mutsa maturawa. Ya mutsa maturawa and he looks white himself. Amma kuma gaskiya kuma kalla kuma ko kin gane yanzu kuma ni da na dauka za mu ringa for her kin gane saboda what she was saying like duk relevant abubuwa ne kin gane. You know the truth of the matter is gaskiya ni Aisha ban kalla ba. Na kalla little clips I don't even know inda ake zuwa a kalle shi. I just saw little clips. I saw his little clips. I saw her little clips and I was like, nah, I'm not interested in this. There are too many issues that are happening in Nigeria. I don't need to worry about what the Queen and her family members, they have enough money in their account. I'm not worried about it's not my issue to worry about. All those are rich people problems. Wallahi. They said my baby was black. They said, so what? Like, in the real sense, she deserves sympathy, gaskiya. No, she deserves sympathy. I agree, and I'm not bashing her because she has a right to feel the way she feels. What I'm saying is, you give people the power for them to have an effect on you. You give your emotions the power over you. You shouldn't be a slave to what people think about you. Like if they say, oh, your baby is it's hurtful. I know it's hurtful. Your baby is going to come up black. But hey, yes, he's coming up black. Like seriously. It's just sorry. Yeah. I'm wearing this just today.
I know. Honestly, I wouldn't tell Duniya has just become comedy. Wallahi. Ita dai gaskiya ni I feel akwai ɗan rufin asiri. Kin gane? But shi Harry ɗin ko da tana so ta je ta bayyana ta yi menene shi da bai fito ya zauna gida. Ta ya zauna abin shi ya batta. Saboda either way ba kakar shi ce fa family shi ne. Ina tona asirin gidan ku. Brother shi amma ai shi ma ya dade yana da wannan tona asirin shi kanshi mai gidan shi ma rebel ne tun da kafin mai aure ina abin da faɗa kenan tun zaki ji kullun his very Harry dama da wannan ideology din su dama na royal family if not ma da bai aure ta ba ai tun farko da bai aure ta ba shine exactly san abun ko Americans din nan dama kin san su sun sha yin movies haka nan princess so sun dan samu nasu princess din sai suka ga abun bai daidai ba so dama waye competition din su a duniya bayan China Ingila saboda su ma yadda Nigerians ke murna zan je Ingila su ma haka nan suke rububin yan Ingila so irin kariya kuma sai aka dan rena maka wayan nan akwai ciwo so they are going to keep promoting the agenda dama ai gashi they are slaves dama an yi da Larabawa an gaji yanzu kuma an koma kansu gaskiya yanzu maganar slavery in ne ya fito da magana slavery in ne ai ba sa respecting women rights exactly they are racist we all know all of them are racist da su din dukansu they are racist so this is just a case of pointing fingers amma dai maganar ku ne Harry should have known better I feel like ko ilan maganan issue in racism ina da aka mata wai cewa ya danta zai fito irin zai yi irin maybe su to them ba wani babban abun wai dama abun asha bane kawai su maganan wai bloodline ne ba wai dan saboda the fact that an haife shi baki bane kawai su bloodline ne ba su so ya zama ai dama kin san kamar yanzu mu ma a Najeriya muna da wani abun kamar yanzu mun zo mun wani ya aure bare a cikin family. That's the racism. That's racism. Mun fi kowa yin shi da kai. Akwai racism amma irin su ba wai sun dauke shi wani irin kamar they don't feel like why they're doing evil wai saboda sun zama concerned wai saboda wai amma that's very insensitive. But you know the problem? The problem is thinking that you are politically correct for you to say those things. It's the same thing that yanzu suna appropriating culture all of a sudden everything out of Africa is in kika noticing yanzu just a few days ago ina cin baban su Imran nace one thing I have realized is the world has realized that abin da zaka yi in ka sa Nigerians a ciki if you need hype in ka sa Nigerians a ciki it succeeds. Why do you think coming to America they used to do Davido, they used Nigerian musicians in kika je TikTok yanzu kika ga mutane da suke memes suna wannan they dance to Nigerian music and they are popular. Anything you do Nigerians Nigerians will flock to it. And it's not about why they don't think it's that the fact that they think what they are saying is not wrong, that is the problem. Amma the thing is kowa na da shi kin gane abin da nake cewa kowa na da mu hatta in Najeriya tsakanin mu muna da wannan problem. What is wrong whether you if it's wrong. It's wrong. I know it's wrong. I'm not saying it's not wrong. Amma it is something that kowa ke da irin me yasa so ake ganin. No, but Sakiji, the reason why zan baki a few reasons for why yanzu zan baki example for Hausawa sorry I'm just hogging the talking stage. But the reason why Hausawa da Inyamurai zaki ga yanzu especially I'll use that as an example because I think we're more tolerable to Yorubawa than Inyamurai is kin ga number one difference in culture abinda nace miki irin mace Bahaushiya za ta sa hijabin ta fito wata Inyamura ta sa miki jeans da shirt ko da singlet ta fito ta yawon ta a cikin gida kin gane so there is that culture shock sannan akwai maganan yara su girma da tarbiyya da ba ita ce wannan ɗinka ba akwai miki addini abinda Allah ya ce kin gane so they are different wannan sannan kuma given history dinmu na tun farko dama ba a jituwa dama ba ma gani ai to ai shine that's the point no matter what the reason is still dai baka so dai wani try ba dan saboda akwai reasons of course amma Salma is me yasa su royal family ake gani in sun yi something but we have not enslaved anybody duk tare muka wahala da su you can't come enslave us take our resources you are the reason we are backward and then you are still turning up your nose at us after you are rich off our backs. That's not possible. That's not possible. So yanzu let's take an example in kamar Nigeria.
kin san kamar a ce yanzu Bahaushe ya je auro kila let's say Inyamura as family kila cikin ko brother ka ko menene za a ce ya kaje ka auro wacce kana son ƴaƴanka su inga kama da Inyamurai ka san za a iya faɗan haka ko ana ma faɗa ai ni ma ko na kenan ana kowa na yi kowa da kowa yana yin abin nan sai shi brother din yazo ya ce ai sun da racist saboda sun ce ƴaƴana za su kama da Inyamurai yawa then you come and sing it out on Oprah. Exactly, that's the same situation da nake magana. That kin ga is equally bad. Yanzu kamar yanzu yawa kamar kin ga it's bad. Amma me ma zan ce akwai cikin comments din nan irin wata what do you think irin kamar yanzu ake debating wannan ce wannan ce wata sai wata suke discussing sai take cewa it's the same thing that it's happening to her ita ma Ibrace that married into a Hausa family kin gane so akwai wasu ma Ibrahim su suka tashi a Kano irin tashin Kano da komi but kin ga discrimination da aka nuna musu tace tun a Islamiyya ma kin ga kuma su musulmai ne ma in ma kin gane wasu yawanci maybe in wani religion daban ne lokacin ne ya kamata ku yi fighting because akwai wannan differences amma wani kin ga kawai dai language ne daban amma religion din ku daya kuma tashin garin ku kin gane so tun da suke wai zuwa Islamiyya malaman su wai dan Hausan su basu iya ba bata iya Hausa sosai wai ba ta son su ba su santa ta ma fi son ɗayan siblings ɗinsu su da suka iya Hausa kin ga tun ana fake da malaman Islamiyya so irin ana nuna musu discrimination tun da kabilanci ba in dan kabilanci muna da kabilanci Islam is bad to shine ai kabilanci kowa na yi so wani mai problem is me yasa dan royal family sun ya zama wani abun asha kaman problem kowa yana da bakin magana kin gane kowa no kaman kowa na da bakin magana bayan kuma kowa is guilty of wannan kowa is guilty of wannan amma you don't see it they're no different they're humans but there's a difference between tribalism and racism gaskiya ne I don't see any difference because the extent they go for it and giving history of what kin ga yanzu tsakanin mu da yanzu ba maganin history ba an bar history yanzu ai at this state ake yanzu irin su ma maganan kawai da concern zai zama black irin ba wai dan history dan wani abu kawai dai amma why will they say it to her face that is wrong they can talk behind closed doors amma kawai Harry suka faɗa ma shi kuma yaje yana ga mama shi kuma bai iya control imagine kai da danka a ce ko kai ya zo zama kawai mu ne we're blowing this out of proportion bayan kowa yana da problem in shi kowa ya je gyara kanshi amma mu bar wani pointing fingers amma kin sani ko the way I look at it ko ina ga dole akwai dan element din cewa ba sa son a ga baki a royal family din saboda suna preserving kin gane kuma inga kiran shi amma ai kin san ba a sa asirka ai royal family ana preserving ai ko ana preserving haka ne everywhere every institution ba a sirka saboda dan asali ne so yanzu kaman a ce zaka zo ka bada kaman the reason why political officers zaki ji an ce wannan zo din su bayar wannan zo din su bayar wannan ai shi sa ba a san surke nan saboda wata rana suna ganin me ake ce mishi your whole bloodline zai tafi to somebody that is not originally of your me ake ce mishi of your blood of your tribe ma of ina ganin shine the whole world over ko ina haka ne it has to be an indigene that is why exactly so you can't blame them indigene ya fito no you can blame them of course it doesn't mean it is right because we do it doesn't mean it is wrong or it is right I'm not saying it's wrong amma kawai we shouldn't mu daina wannan blame bayan kowa na da shi kin gane kuma is their own right su ce za su yi preserving abun su to me yasa za mu tura kan mu ce because every ko mu nan Sokoto mun ma fi kowa yin wannan saboda mu class rep ba wanda ba dan Sokoto ba haba ni dai na san muna university president na Sokoto State Association da aka zo ana meeting ana wani wanted to run shi irin ba a ma san ina ana dan rumors din ba yan garin bane zuwa suka yi ba aka faɗa mishi aka ce me asalinka ina ne gidanku a cikin Sokoto in baka faɗa unguwar da family house ɗin ku wallahi ba a zaben ka sai ka faɗa unguwar da family house ɗin ku yake and so they have to know you don't have to be rich but they have to know where your grandfather's house is
If not, kai ba indigene bane, so you just want to come and take the position away from indigents, and it's for indigents. It's the same thing for scholarship. It's the same thing for everything. It's one thing to come out. The reason is because we haven't had much opportunities, and wanda ke da shige-shige shi yake samun abu. Yawwa, kin ga mu kamar yanzu a ce miki Abuja sai ki ga, I remember inda na aka zaɓe ni NYSC, the first place I was sent for NYSC da na je. When I went, brother na ya kai ni muka je muka zauna a lobby muka daɗe, because I didn't know anybody, but I just wanted in yi NYSC aure. Muka zauna a lobby muna zaune, sai na je admin, an bani letter, an yi posting ina, na je admin. Na ga wata mata Bayarabiya, annan sai ta kalle ni ta harare ni. This house girl, what are you looking for here? Sai na ce, I'm a copper, I was sent here. Sai ta ce, all slots have been filled. There is no space. Sai na ce mata, okay. Sai muka je kawai sai muka je lobby muna zaune muna dan waswasin mu tafi, to ya zan yi yanzu. Ina zaune wani mutum ya zo wucewa. Yace an aiko ki nan ina na SC ne? Sai na ce mishi sai na ce amma na kai lata na admin an ce ba space. Yace ba space. Kawai sai ya saki kin ga abin da suke duk bahaushen da ya zo nan koran shi suke. Yace in the whole of department dina babu bahaushe ko daya. Daukar papers ɗinki ki biyo ni. Kawai ya kai ni office din DG. Yace ma DG, wannan yarinya an yi posting ɗinta, ina son ta yi aiki karkashi na, geology ta karanta. I want her to work on that menene. Shi kuma DG din dan Kogi ne. Nan da nan aka yi signing letter. Yace they have too many slots ma. Yace in the whole of this department wallahi babu wanda zai iya ma ya ce mishi sanu, ya ce mishi lafiya. Yace babu. Haka suke yi. Amma matan nan kallo na ta ce mu ina babu space ko kadan, sai gani the same day kawai na tafi kawai ta ganni na shigo da acceptance letter. Dan na ce mata na zo in karba acceptance letter, take ne acceptance letter from where? Ta wani harare ne, kin ga sai na tafi, sai gani na dawo mata da acceptance. Ta ce, where did you get this from? Na ce from the DG. The DG said, you know the DG? Na ce mishi mata, I don't know him. Ta yi ta mamaki tana ta wani tsaki tana signing. Kuma ƙarshen da my NYSC a wurin ba. Signature ta nima na kwafa na rejecting kaina. Dai a san juna dai wallahi, ba a san juna kwata-kwata. Wallahi. It's kawai dai yana cikin, I think kawai dai Allah dai ya shirya mu, kawai ya shirya mu, ya shirya mana zuriya, ya shirya mana ƙasa. Let the queen worry about her palace and all the money that she has. Mu kuma mu tsaya mu yi wahala da resources ɗinmu da suka cinye, suka yi kuɗi, suka ban mana ana ƙara mana kuɗin mai. Wallahi. Yeah, I don't want to think about Nigeria's problem. Nigeria's problem is beyond. Kawai yanzu kawai sai dai addu'a. Kawai dai Allah sai dai kawai mu yi addu'a cewa Allah ya ƙara muna buɗi mai albarka wanda za mu iya kula da harakokinmu, mu taimaki 'yan uwa, mu taimaki musulmai, kuma ya sa mu cika da imani. Ba at this point ko kuma mu samu passport, ko kuma mu samu passport din wani ƙasa mu ma mu wuce. Allah ni kam that's my agenda. Kawai mutum na samu opportunity ya ɗage kuɗin. Wannan ne ajandan kowa ina gani a Najeriya. Baki ji me aka ce ba? Wani ya ce recently na gani a social media, ya ce wai da Allah wai ba za mu yi fushi ba mu sai irin jirgi, mu haɗa kuɗi a sai jirgi 20. Oh, 1,000 naira ne ko 10 naira ne. Wai mu fara barin ƙasa batch by batch. A fara kwashe mu batch by batch mu koma wani ƙasa. Wani ya ce wai shi yana cikin first batch. Gaskiya har gara irin su Nijar da Ghana yanzu, I think, akan Najeriya. I don't think so. Samu da tafi ba matsala. Gaskiya. Ga ma irin su Egypt ni kin ga, duk da dai an ce Laraba suna da racism, but hey, as far as ba za ku kashe ni ba ni dai it's fine. Kawai kin sani ne abin da ke ban mamaki, mu kanmu mun kasa zama da kanmu, muna jin haushi, wannan Yoruba na jin haushi Hausa na jin waye, amma dukan mu in mun je wani gari mu kuma irin dan mun haɗu da wasu can yare da zamu iya zama da su, kin gane irin me yasa mu kanmu ba za mu iya zama da juna. Saboda muna da very bad history tare, kuma tun farko shi yasa kika ji ina ta bashin din Ingila. Tun farko they had no business putting us together. They had no business making us a country. Da sun ban mu as regions din mu saboda we were different. In kika duba akwai wani abu da na kalla a Netflix na
the making of an African colony. I think it would make you understand more. Sun haɗa mu to conquer us ne. Because lokacin Africa was a free for all. Ana irin kin san yadda za ku je yanzu kawai za ku shiga mota sai ki ce ni nike da gidan gaba, ni ke da baya ta window, ni ke ta kin gane, that was what they did to us. So in kowa yana son ya haɗa stake din shi ne, so in aka haɗe mu tare, because ko su sun faɗa a ciki cewa from journals din mass officers din da suka turo su colonizing cewa the north was conservative, we already had a system, a ruling system, we already had a democracy going on for us, while the southerners were more of barbarians. Kin gane, suna da chiefs, suna da wannan, but they were more for sale. Saboda kin ga Arewa was the last region for them to even conquer. Saboda already we were, ko da suka zo muna karatun mu na allo muna wannan, kin gane, so they had no business, ko su sun faɗa, they had no business putting us together, but it would be beneficial to colonization in sun haɗe mutane. Kamar yanzu kin gani yanzu at this point, kamar yanzu yadda aka tsana juna ba ma mai duba history, in kawai akwai wannan kiyayyen ciki. Wallahi ke kike ganin ba mai duba history, everybody looks at history, the enmity comes from the history. Kamar yanzu ni ban ganin wannan, kawai dai irin lifestyle insu dai bazan so in irin lifestyle insu ba, da irin saboda baki girma a eran nan bane, shi yasa. Amma most people da ke gani, su ma da suke ganin suna transferred aggression, ai su ma abin da suka ji daga uwayensu ne. Magana, ina da friend that Inyamura ce, all she talks about is civil war. She wasn't here during the civil war. But all she talks about the civil war, yaranta all they hear is civil war. So in sun gina suna su fara magana, this is what Nigeria did to the Igbo people. This is what happened to them. So this it's a circle. It is a circle that keeps giving. Kowane generation na ba nashi. Even as kuma su kamar Inyamure ma hatred is for northerners ya fiya. Ko a school fa yanzu wannan Khalifa rana ita in yaje wai akwai wata yarinya wai wata yarinya wai ta ce mishi wai she doesn't like wai Muslims, wai she hates them, wai mutane masu zuwa masallaci. Yarinya that is just in primary 2 fa. Oh my goodness. Kin gane, imagine to already ma an my brainwashing into. So it's not about why one night, it's history. You can't babu yadda zaka yi da history fa. You have to take down history and accept it. Amma the same, to zaki ji the same mutanen ko, the same mutanen in sun je Dubai za su iya zama. To can ba a sallah ne, ba a abubuwa ne. Wannan is different. Ai wannan ƙasa ne, you're fighting for control of ƙasa. Dubai in kin je ƙasa zo na zo ne, in kai mistake Dubai suna da stake ne, ai ba su da shi sai dai su yi. Amma ina ganin hypocrisy in ne, kawai ni ina ganin hypocrisy in cewa mu da kanmu me yasa ba za mu iya aligning differences in ba, amma mun iya zuwa wani ƙasa kuma muna expecting su ma kada su koro mu. Ai mu ma ba su bane. History, Salma. They can't, nobody, Nigeria will not drop history. Ba su da history da wani Dubai. Abin da za su samu ne. Ai inda ma kin ce ma akwai munafunci akan in sun zo raba kuɗin party. Babu ruwansu da ni Inyamuri ne, ni Bahaushe ne. Saboda kuɗi is the common language. Yawwa. But going to another country, wannan ai zaki ga Inyamuri ma na neman Bahaushe, kana neman ɗan ƙasan ku, saboda Nigerians kuma are the most cooperative set of people muna da when they are outside solidarity a waje, amma a cikin mu, a cikin Nigeria ba za mu iya zama ba. Thank you, saboda kin san the problem din nan, limited resources. Everybody is fighting for resources, survival of the fittest, elimination of the unfit. That is all that is happening in Nigeria. We have limited resources. Everybody wants a part of it. So greed, naturally greed is going to come out. Naturally greed is going to come out. Kowa zai nuna halin shi. The reason why Inyamuri yake tsanan Bahaushe is because Hausawa are usually well to do. Government offices Hausawa ne, mun fi yawa, so mu muke cin politics. We are lazy, amma gashi muna da kuɗi, su kuma they struggle, amma ba sa samu, ba su da shi, saboda tun civil war mun dakushe su, they are not getting anything, they are marginalized. That is just the reason. In Bayarabe kuma yana jin haushin Bahaushe saboda shi yana wahala yayi karatu, yayi duk abubuwan nan, they are so educated, amma still Bahaushe is at the forefront. And then Muslincin nan da mu muke yi, muna nan muna kashe mutane, muna terrorism, muna menene, and we are still being at the forefront, muna wannan. So it's all limited. Inda akwai kuɗi yanzu Bridget Nigerian nan, enough for you have mansion, you have car, you have yacht, you have all these things. You think they'll worry about your language? Nobody will worry about your language. Wallahi duk talauci ne ba. Talauci ne. Sun tafi Dubai sun ga kuɗi.
wanda suka fi su, they are not going to worry. Nobody will worry you about how she know. We are here to look at these rich people together. Kinga ko sunan ma Inyamuri, Inyamuri will give me water. Look at a civil war. Give me food. Miri. Give me water. Food ne. Food ne. Oh, food ne ko? Okay. So irin dan lokacin suna ta wahala shi yasa suke zuwa irin wurin Hausawa suna ce da Allah a ba su abinci a ba su menene. Shine aka yi ina ta ce lokacin suka samu su ugu suka gane ana cin su ugu da su wata leaf. Wallahi. So ko sunan su ma biyar wannan civil war din da mu muke kiran su. Anu ma suna kiran mu aboki ne, the regulatory kind of way. Haka ko malo. And they mean it as an insult. They call us malo as cow. Amma aboki ma means friend shi ma. So shi ma in kaman kilan in those days ma irin ba wai zagi bane. Su fa aboki because kin san Hausa in sun je aboki na irin su ba su iya turanci ba, so za su ci aboki na kaza, so suka maida musu sunan, kin gane? Wallahi dai Najeriya, Allah dai ya rufa mana asiri. Wallahi har dai mu da muke nan sai kai ta jin labarin irin abun is just yau ma naga video din wanda aka kidnapping ana ta musu bulala nan subhanallah. Allah sarki wallahi. Ni ban ma gani wallahi. Ba ki gani ba ko? Ban gani ba. Sisters, thank you. Yau mun sha kan maganan Meghan Harry, wane ne royal family. The tribalism. The tribalism, yeah. The colorism. The colorism. Say next time kuma za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Sai an jima.